Yes. 3 reasons why men are not dogs. 3 reasons why men are not dogs. Mademu wengi sema tu wanaume wengi ni umbwa. Men are dogs. Kwa nini mademu sema wanaume ni dogs? Nataka nikwambie 3 reasons why men are not dogs. Number 1, ladies can't survive without mjulus. Manake wanaume ni otomana kabisa rafiki yangu. Ladies can't survive without mjulus. Hiyo ni kitu moja fa mjue. Kwa hivyo muache kuita wanaume umbwa. All men are dogs. Number 2, behind a successful woman there is a man. Hawezi endelea mwanamke kama hakuna mwanaume. Atulapinga. You can't survive without a man. I'm opposing you to. Number 3, dogs are animals. A man is a human being. Ziko manipata. So stop calling people. Stop calling men are dogs. All men are dogs. We are not dogs, my friend. We are not dogs. Sisi si maumbwa mtu wangu. Ziko manipata. Pelekeni ujinga huko tatandika. Lal fucking. You are not dogs. You are not sisi si maumbwa bana. Hey, without men, sinye si madem bana. Hey, na ukiona mwanamke ameendelea yeye ni tajiri, kuna mwanaume hapo nyuma. Pelekeni ujinga huko. Hatuna kataa. Mbona unakataa? Ukweli wa mambo bro. Hey. How many single mothers do we have? Ati? And they are succeeding with their own. And who made them single mothers? Who made them fathers? You cannot be a mother without a man. Yeah, exactly. What's that?